Hello everyone. So today we are going to discuss the solution of graphs and diagrams part 2. Okay, let us begin the discussion from here. And here we have a question. The first, this is related to thermodynamics. So state the first law of thermodynamics and explain its significance. So this is asked in the first question. This is in 4A. Okay, so it's quite simple. The first law of thermodynamics is related to the conservation of energy. Okay, and what we can say is if we supply certain amount of heat energy into the system, then the energy supplied either converts into internal energy partially, and remaining energy will be applicable or utilized to do some external work, or we simply can write in mathematical language as a dq equals to du plus pdv. So this law actually uh, help us to understand the conservation of energy. So whatever the energy we supply in the system, either that converts into change in internal energy of the system or in work done. That's why there is no creation, no destruction of energy that will convert from one form to another. That's why the significance of first law of thermodynamics is uh, to just explain the conservation of energy. Okay, so let us look at in question number B. What was the lowest temperature the gas reached in this process? Where did it occur? Okay, so if we just look at this diagram, in this diagram यहाँ हेर्ने हो भने यो सिस्टम कन्स्टेन्ट भोल्युममा छ. सो कन्स्टेन्ट भोल्युममा छ भने त्यहाँनेरि एक्सटर्नल वर्क डन भएको हुँदैन. सो भयभरको सप्लाई गरेको एनर्जी इन्टर्नल एनर्जीको फर्ममा चेन्ज भएर जान्छ. ओके, सो अब यो बी देखि सी सम्म हेर्यो भने यो केसमा चाहिँ भोल्युम इन्क्रिज हुँदैछ. सो भोल्युम इन्क्रिज हुँदैछ भने ओके, सो भोल्युम पनि इन्क्रिज भयो, प्रेसर ग्रेजुअली डिक्रिज हुँदैछ भने we can simply utilize the concept of ideal gas to figure out the temperature. So अब के बिलिभ गर्न सकिन्छ, के हामी फिगर आउट गर्न सक्छौँ भने यो बी पोइन्टमा डेफिनेटली सम इन्टर्नल एनर्जी विल इन्क्रिज. त्यसैले इन्टर्नल एनर्जीले डाइरेक्टली करेस्पोन्ड गर्छ टेम्परेचरसँग. सो बीमा टेम्परेचरको भ्याल्यु लो हुने पोसिबिलिटी छैन. त्यसैले यो सी भन्ने लोकेसनमा चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ कि टेम्परेचर लोएस्ट हुन्छ भनेर. र कति हुन्छ त त्यो भ्याल्यु निकाल्ने भने क्वाइट सिम्पल. एन को भ्याल्यु दिएको छ हामीलाई 0.017575 moles. Okay, this much is given. Okay, so we will continue this information in here. The value of R is 8.31 joule per mole per Kelvin. Okay, and other information are given to us. So particular यो point C मा lowest temperature हुन्छ भने यसको हामी हेरौं. Pressure is in the order of 0.3. Okay, pressure is 0.3 into, this is in atmospheric form, so 1.03 into 10 to the power 5 Pascal, and volume is here in liter. Okay, 6 liter. So 1 liter means 1000 cc, and 1 liter we can easily convert it into meter cube. Okay, so 1 meter cube will correspond to simply 1000 liter. That's why we can simply figure out this 6 liter. Okay, so 6 liter is given here, so we can convert it into meter cube. So we all have the information, and we know that PV equals to nRT. Okay, if you substitute all these parameters,
then you can easily get the value of T. So this is gonna be some Kelvin. Okay, so this is the idea of this one. Let us look at question number C. So in this C number, how much work was done by or on the gas from A to B and from B to C? Okay, so अब यहाँ हामीलाई यो क्याल्कुलेट गर्नु छ वर्क डन हुन्छ कि वर्क डन बाई द ग्यास हुन्छ कि वर्क डन अन द ग्यास हुन्छ वी नीड टु क्याल्कुलेट सो फर्स्ट अफ अल फिगर आउट गरौँ वर्क डन हो कि वर्क डन बाई हो सो यो केसबाट यो केससम्म अर यो लोकेसनबाट यो लोकेसनसम्म जाँदा ए टु बी जाँदा भोल्युम चेन्ज भएको छैन सो भोल्युम चेन्ज भएको छैन भने देयर इज नो वर्क डन सो वर्क डन इन बिट्विन ए टु बी इज 0 okay so from B to C so work done from B to C is non-zero okay because there is change in volume okay so volume increase भएको छ there is dV so यसकोमा कति work done भयो भनेर निकाल्ने हो भने it's quite simple to calculate so work done from B to C can simply be calculated by utilizing the concept of area under the curve so if you join this line from here then you can simply get the idea of the area enclosed okay so the area enclosed here is we can calculate by utilizing the formula so work done equals to area under the curve okay so this is your 1 by 2 what is your base this one is 6 minus 2 you have to bring it into meter cube okay be careful about that one and the pressure difference is this is your 0.3 and this is 0.5 okay 0.5 minus 0.3 I just wrote here atm so convert all this parameter and finally you will get this value in terms of joule okay this is so simple to calculate okay so let us move on to question number D okay let me just try to include in here so that you can see in same frame so if 215 joule of it is given okay so dq is given to be 215 joule just before this you can see here your magnitude the plus answer this quantity of work done is positive if the work done is positive then this is work done by the gas okay work done by the gas we have to be very careful while dealing with this plus minus यदि minus आउँछ भने work will be done on the gas volume decrease हुन्छ यो केसमा volume increase भएको छ भने work definitely be done by the gas okay let us see question number D dq दिएको छ system A B C how many of those heat will convert into internal energy okay अब हेरौं यो A देखि B सम्म जाँदा वर्क डन भएको छैन B देखि C सम्म पुग्दा वर्क डन भयो त्यसो भए टोटल वर्क डन कहाँदेखि कहाँसम्म निकाल्न सकिने हो भन्दा A B C भनेकै यही वर्क डन हो B to C नै हो so work done dw ABC will be equal to work done during B to C so भर्खरै हामीले यहाँ वर्क डन निकालेको छ so वर्क डन पनि निक्ल्यो अब हामी फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स युज गरौँ so फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स बाट चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी इक्वल टु dq minus dw यदि यो पोजिटिभ आयो भने इन्टरनल एनर्जी इन्क्रिज भयो यो नेगेटिभ आयो भने इन्टरनल एनर्जी डिक्रिज भयो okay you can easily calculate the value of internal energy so this completes the discussion of this upper part of the problem okay so let me erase this frame and I will continue the lower part okay so your question C छ यहाँनेरि मैले यसलाई C नै लेख्छु okay lower part second part okay this second part of this question in the given graph the graph is given in the given graph is the experimental plot obtained in the Milken's experiment for photoelectric effect for a particular metal. What does the slope line represent? Okay, हामीले Milken's experiment को धेरैचोटि डिस्कसन गरेका छौं पढाएका छौं पनि यो इक्वेशनलाई
आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टको इक्वेसनलाई y = mx + c सँग कम्पेयर गर्ने हो भने त्यति बेला हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो स्लोपले चाहिँ के डिनोट गर्छ भने स्लोप इक्वल्स टु h/e. This is the ratio of Planck's constant to electronic charge. Okay, so simply slope represents the ratio of this. Determine its value. Okay, we can easily calculate the slope from this diagram. Okay, so in this part, let's write or, so h/e, or let's not write here, slope equals to simply rise by run. Okay, so this is our formula. So it is given some parameter. So हामीलाई थाहा छ यो rise यहाँ 0 देखि यो सम्म rise भएको छ है. Okay, यो this is 0 to 8, probably this is given in volt. Fine, so this is 8 minus 0 volt. Okay, divided by run चाहिँ कति छ 10 देखि 30 सम्म, that means 30 minus 10 अनि यसको युनिट दिएको छ 10^14 Hz मा. So this is going to be this much volt per Hz. This is the slope of this one. Write down the value of threshold frequency. Okay, 2 number arrow, 2 number ma. Okay, you can easily calculate this one. I just left there. So 2 number ma हेर्ने हो भने write down the value of threshold frequency. So threshold frequency भनेको यो frequency जुनबाट हाम्रो इलेक्ट्रिक करेन्ट देखिन थाल्यो है. यो भन्दा अगाडिसम्मको फ्रिक्वेन्सीले इलेक्ट्रोनलाई नकआउट गर्न सक्दैन. जब यो फ्रिक्वेन्सी अवेलेबल हुन्छ अनि इलेक्ट्रोनलाई नकआउट गरेर जान्छ. सो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, सो न्यू नट इक्वल्स टु 10 into 10^14 Hz from graph. From graph we can easily calculate this one. Okay, so this is your 10^15 Hz. And then obtain the value of work function of that metal. Okay, since work function phi equals to h times nu naught, so h को value पनि हामीलाई थाहा छ 6.63 into 10^-34. h nu को value हामीले भर्खरै निकाल्यौं. So यो दुईटालाई multiply गर्ने हो भने this comes in the order of joule, or even you can express that in electron volt as well. Okay, let us look at number 3. So 3 number मा के छ भने is the nature of plot is found, दुई ठाउँ is छ. Okay, found to be similar for all alkali metal as in the graph discussed. Okay, for all metal, no matter only alkali त हामीलाई इजिली इलेक्ट्रोन नक गर्न सजिलो होस्, नकआउट गर्न सजिलो होस् भनेर हामी अल्कली युज गर्छौं. तर जुनसुकै मेटलको लागि पनि यो नेचर उस्तै हुन्छ. किन नेचर उस्तै हुन्छ भने h/e को स्लोप सधैं कन्स्ट्यान्ट हुने हो. हामीलाई थाहा छ स्लोप भनेको h/e हो. h पनि कन्स्ट्यान्ट, e पनि कन्स्ट्यान्ट. त्यसैले जुनसुकै मेटल लिए पनि यो स्लोपको भ्यालु उस्तै रहन्छ. नेचर अफ द ग्राफ एक्ज्याक्टली सिमिलर नै रहन्छ. प्रोबेबली अब कुनै मेटलको लागि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी सानो होला, यो ग्राफ यसरी बढ्छ. कुनै मेटलको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी धेरै होला, यो यसरी बढ्छ. यसरी बढ्दा यसको y इन्टरसेप्ट सानो होला, यसको y इन्टरसेप्ट यसरी ठुलो होला. तर यो ग्रेडियन्ट कहिल्यै चेन्ज हुँदैन है, किनभने यो h/e के छ कन्स्ट्यान्ट छ. यहाँबाट स्लोप निकाले पनि त्यही आउँछ, यहाँबाट स्लोप निकाले पनि त्यही आउनु पर्छ, किनभने यो दुईटै कन्स्ट्यान्टहरु हुन् है. So no matter what kind of metal we are going to use, no matter if we use different alkali metal, the nature of graph does not change. Why it does not change? The slope is a constant quantity. It's a constant of ratio of h to e. Okay, so this is the discussion for this 3 number. I believe you got the idea properly. Okay, so let me bring another question in the frame and I will be discussing the remaining question. Okay, let us continue the discussion. Okay, again, this question is related to photoelectric effect and we will be continuing this one. So this is a number. So here maximum kinetic energy, the graph is here, and this graph talks about
that this graph shows the variation with frequency and maximum kinetic energy EK of the electron emitted from the surface of metal. Okay, use the photoelectric equation to show the gradient of the graph is equal to Planck's constant. Okay, so gradient means the rise by run. Okay, so we have to show the gradient is constant for that one. Okay, so we know from photoelectric equation, from photoelectric equation, what we know is total energy of the photon equals to work function plus kinetic energy. Okay, so this is your frequency supplied times Planck's constant equals to, this is threshold frequency plus kinetic energy. Okay, so if we just bring this kinetic energy aside, kinetic energy will be equals to, okay, so if you just bring kinetic energy this side, then this is gonna be uh, h nu minus h nu naught. Okay, so in here kinetic energy is given. So kinetic energy यो हामीलाई दिएको छ भने यो constant parameter हो. Okay, constant parameter हो. यो हाम्रो यो quantity, यसलाई हामी एक line simplify गर्यौं भने what we can obtain is kinetic energy is related to velocity, and we can simply write E times V. Okay, the stopping potential, kinetic energy लाई रोक्दिने stopping potential भयो h nu minus h nu naught. Okay, if you want to get this V only, stopping potential only, then this is going to be h by E times nu minus h by E times nu naught. This is in the form of y equal to mx plus c. Okay, this example is pretty similar to the information of this one. Kinetic energy equal to h nu minus h nu naught. Okay, so that the gradient of the graph is equal to Planck's constant. Okay, अब हेरौं gradient of the graph. Okay, gradient of the graph भनेको rise by run. Okay, so your rise, your gradient d gradient of equal to this. Gradient means rise. This is a rise and this one is a run. Okay, so यो equation हेर्ने हो भने पनि यो constant parameter छ, यो frequency हो, यो energy हो, है, यो constant Planck's constant हो. So यो slope हो. If you compare this, kinetic energy लाई y axis मा plot गर्ने, त्यसपछि frequency लाई x axis मा plot गर्ने हो भने this is your mx plus this some quantity intercept. Okay, this is constant for all the things, all the energy for a given metal. Okay, यो जहिले फिक्स नै रहन्छ, वर्क फंक्सन फिक्स नै रहन्छ, फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु जतिसुकै सानो ठुलो गरे पनि यो त एउटा पर्टिकुलर भ्यालुमा अचिभ हुने भएको हुनाले इज गोइङ टु बी सेम. सो this parameter, this is a constant, this is your m. So if we just compare this equation, so from equation above, on comparison slope equals to Planck's constant. Okay, so कहिलेकाहीँ हामीलाई यो आइन्स्टाइन इक्वेसन युजफुल भइदिने भएको हुनाले हामी इलेक्ट्रोन भोल्ट सँग दिएको छ भने हामी यो इक्वेसनबाट सल्भ गर्छौं. यदि डाइरेक्ट काइनेटिक एनर्जीलाई नै कम्पेयर गर्नु छ भने I think it would be better answer. Okay, because directly it gives the value of solution. Okay, voltage दिएको छ भने हामी त्यो बेला voltage तिरबाट जाउँला, otherwise it's quite simple. Okay, so अब 2 number हेरौं, obtain the value of Planck's constant. Okay, अब चाहिँ Planck's constant कै value
निकाल्नु छ बी नम्बरमा। अब हामीलाई थाहा भयो के भने प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दा काइनेटिक एनर्जीको रन र फ्रिक्वेन्सीको राइज हेर्नुपर्ने रहेछ। ओके, सो यहाँबाट हेर्ने हो भने यो कुनै ठाउँबाट हामी लिन सक्छौं। ओके, सो कुनै ठाउँबाट लियौं राइज बाइ रन गरेर। सो राइज बाइ रन गरेर लिने हो भने सो हाम्रो यो म्याग्निट्युड ओके इलेक्ट्रोन भोल्ट छ एनर्जी छ है। सो यहाँनिर के देखिन्छ भन्दा काइनेटिक एनर्जी पर फ्रिक्वेन्सी इज गोइङ टु बी योर भ्यालु अफ प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट। सो काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंस निकालौं। सो प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट इक्वल्स टु डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई डेल्टा फ्रिक्वेन्सी चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी। सो यो ग्राफ को कुनै दुईटा ठाउँबाट है कुनै दुईटा ठाउँबाट यतापट्टि 0 भन्दा तलबाट नलिने किनभने यहाँबाट मात्र इलेक्ट्रोनहरु इमिट भएको हुन्छ। यो भन्दा माथि कुनै दुईटा ठाउँबाट काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने कुनै दुईटा करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने। फर एक्जाम्पल ग्राफबाट यहाँको काइनेटिक एनर्जी यहाँको काइनेटिक एनर्जी अनि यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी र यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी दिस इज डेल्टा एफ and this is delta kinetic energy. So you can just subtract them and easily figure out them. So I did not do the mathematical calculation for this one. I hope you can do yourself. I made a complete discussion for this. Okay, I believe this is not question number B, rather this is second. Okay, this is second number. So let us look at third number as well. Third number ma ke cha bhane state how work function energy can be obtained from the graph. Okay, फेरि पनि यही हो हामीलाई थाहा छ ग्राफबाट हेर्ने हो भने यो y इन्टरसेप्ट छ नि y इन्टरसेप्ट इन ग्राफ y intercept is the magnitude of work function. Okay, work function. अब यहाँबाट निकाल्दिने 0 देखि यो 1 2 3 यो 4 छ राइट। सो 3 होला 0.3 into 10 to the power minus 19 joule. ओके, यसरी हामी इजिली निकाल्न सक्छौं राइट। Okay, let's move on to another question, and that is the lower one graph. Okay, so here I'm going to talk about this question number B first, and we will be looking forward for this C and D as well. The variation of potential difference B with L in two potentiometers X and Y are given in the diagrams. Which one of these two will you prefer for comparing the EMF of two cells? So I need to justify these things. So first of all, for that one, let us remember the working principle of potentiometer. Potentiometer ko simple principle ho V is proportional to L. यो कहाँबाट आउँछ त भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ V equals to IR. So I लाई हामी V equals to okay, so यो I लाई र R लाई मिलाएर लेखौं। R को सट्टा हामी रो L by A लेख्न सक्छौं। यहाँ I छँदैछ र पोटेन्शियोमिटर को प्रिन्सिपलमा what we keep constant is nature of the material of the wire constant. Okay, area of cross section constant, current ko value constant huncha. So if we use all these things as a K, and this is going to be proportional to L. Okay, so यहाँबाट हेर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दा यो K भन्ने प्यारामिटर K will be V by L. यो V by L को रेशियो चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट सँग इक्वल हुन्छ। अब यही कन्स्ट्यान्टलाई हामी सेन्सिटिभिटी भन्छौं। सेन्सिटिभिटी एकदमै धेरै हुनु भनेको एकदमै सानो सानो कुरालाई पनि मेजरमेन्ट गर्न सक्नु। त्यसैले हामी यस्तो चीज यस्तो वायर यस्तो पोटेन्शियोमिटरलाई चुज गर्छौं जसमा यो K को भ्यालु के होस् लेस होस्। अब यो ग्राफमा हेरौं V by L equal to K छ र यही K लाई V by L को रेफरेन्समा हेर्ने भने this is rise by this is run. Okay, V by L is going to be the slope. Okay, यहाँनिर के देखिन्छ त स्लोप देखिन्छ। ओके, यो स्लोप जसको सानो हुन्छ। ओके,
smaller the slope, better the effectiveness, that is sensitivity. So हामीले चुज गर्नु पर्यो भने त्यो मेटेरियललाई चुज गर्छौं जसको यो स्लोप सानो होस्। र ग्राफमा हेर्ने हो भने स्लोप of y is smaller than slope of x. त्यसो भए value of x, k of y is smaller than k of x, that is sensitivity of k is smaller. That's why y is more sensitive. जति सानो k को भ्यालु हो त्यति सेन्सिटिभ हुन्छ। यसको मतलब सानो सानो भ्यालुलाई पनि यसले करेक्टली रेकर्ड गर्छ। ओके, लेट अस मूव अन टु क्वेशन नम्बर C. In potentiometer experiment, two primary cells are connected in a series to support each other and then connected to oppose each other. Okay, the balance point in a cell in these cases were obtained at 4 meter and 1 meter respectively. Calculate the ratio of EMF of the two primary cell. Okay, so यहाँनिर अब हामीले यही पोटेन्शियोमिटर को प्रिन्सिपललाई युटिलाइज गरेर क्याल्कुलेट गर्छौं।